Good afternoon, everyone. My name is Jaamac, and I am proudly representing my beautiful land, Somalia. I was born and raised in Somalia. I grew up as a refugee, fleeing my country due to climate issues and conflict. As a child, my childhood consisted of my family and I riding on camels, searching for safety and a home. But every place we found was destroyed. And luckily our family got accepted and we found opportunity in the UK. And that's where I pursued my education, and my family and I were able to rebuild our life. Today I would love to share the mission that brought me to Miss World. I'm the founder of the Female Initiative Foundation, a project born from one of the most darkest moments of my life. I stand here today not just as a voice for the voiceless, but as a survivor of female genital mutilation. I speak for the millions of girls whose voices were silenced before they ever had the chance to live freely. I know what it feels like to have your rights taken away, to feel powerless and to be told that your voice doesn't matter. And I know there's a lot of people in the world who don't know what female genital mutilation is. And so I think it's really important that I raise awareness and I educate, and that was my main purpose at Miss World, was to teach people what female genital mutilation is. And I'd love to share with you guys the procedure that's done. I know that it's something that can be very uncomfortable, but I believe that it's something that the world needs to hear and needs to know. And I will explain to you this at first hand. I was 7 years old. I was outside playing with my friends when I was picked up. My clothes were ripped off, and I was taken to a room where 3 women waited with blades, scissors, and all tools. These women were not doctors, nor were they medically trained, just tradition passed down through generations. They cut off my clitoris, the part of my body meant for womanhood. They then sliced away the inner labia and the outer labia. I remember I screamed in pain because during the procedure there's no anesthesia used, no comfort, only blood and loud silence. I remember crying and begging, but the woman told me to be quiet, to be brave, and to be proud, as that was part of our tradition. Once the cutting was done, my skin was stitched back together with thick thread or thorn, leaving only a tiny part of hole, barely enough for urine or blood to pass through. This process is called infibulation and is one of the most severe forms of FGM. After the procedure, I was laid in a dark room with my legs tightly tied together. So, after the procedure, I was laid in a dark room with my legs tightly together for days. And I remember I was in a room and I was bleeding every day. I had no toys, I had nothing. I only had charcoal next to me, and I used to draw on the wall next to me, and I'd just draw my dreams away just to keep me alive, because that part after the procedure is where a lot of girls die and they don't make it out alive. That moment changed me forever, and my childhood came to an end. I survived, but many of girls didn't, and they don't. I stand here today for the joy that my mother couldn't reap her love. For generations, our mothers, our grandmothers, and the women before them endured this pain in silence. They were taught that suffering is part of being a woman and that this is normal, but it's not normal. It's not okay, and it's
afar iyo labaatanki saac ee lasoo dhaafay waxaa caalamka aad iyo aad looga hadal hayaa oo adduunka oo dhan ka ilmeysiiyey gabadhaas oo loo yaqaano Jaamac. waa gabadha Soomaaliya oo ga tartamaysa quruxda caalamka ama Mrs World waxa loo yaqaano Soomaaliya ku matalayso. waxaa la joogay xilligii khudbad jeedinta oo gabdhaha caalamka oo dhan oo ga tartamaya quruxda adduunka ee khudbad jeedinayeen. waxaa maalmihii hore la soo sameeyay qaybta sportska ee orodka haday noqoto banooniga noocyada kala duwan oo sportska waxay ka soo gashay lambarka 4. waxaa sidoo kale xigay khudbad jeedinta waxay noqotay gabadhii ugu saameynta badneed caalamka dhan ayaa hadal hay lagama seexanin oohin ayaa loo baroortay gabadhaas khudbadii ay barta ka jeedisay. maxaa isleedahay way sheegtay oo barta way ka sheegtay oo caalamka ku kalifay kuwii qiimeynayay hadalka qaabka loo kala tartamahayay. marka laga bilaabo waxaa la ooyay caalamkii oo dhan la wada qiirooday. waxay halkaa ka sheegtay gudniinka fircooniga ah oo ah masiibo ku habsatay Soomaalida. gudniinka fircooniga ah diiniyan ma aha wax sax ah, waa gudniin aad iyo aad u qaab daran oo gabdhaha si xun loo galo aadna u dhiig baxaan. barta ayada ah waxa ay ka sheegtay iyo qaabka ay uga hadashay ayaa aad iyo aad loola qiirooday oo waxaa loo saadaalinayaa in ay ayada ku guuleysan doontaba quruxda adduunka oo ayada loo cumaamadi doono ayay u badan tahay. oo waa kan waa la sii saadaaliyay waa la soo bandhigay saadaash hordhaca ah ayaa la soo bandhigay leeyahay quruxda meeshaas ayay ku ekaatay tartankii gabadhaas Soomaaliyeed ayaa ku guuleysatay. gabadhaas waxay aad iyo aad ugu taagtaagsatay oo horeyna ay u ballan qaaday oo markii ay tartanka bilaabaysay intayna soo gelin ka hor aysan u soo gelin ayaa waxay sheegtay in ay wax caalamka uusan horey u maqal ama uu maqlay in badan ay ayadana sii xoojin doonto oo barta ay ka sheegi doonto ayay ballan qaaday. wixiina wuxuu noqday wax aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed ay ugu dhibaataysan tahay oo musiibo ah. waxay halkaa ka sheegtay ayadoo yar gudniinkaas ayadoo aad u yar 7 sano jirto lagu sameeyay. waxay sheegtay in aad u dhiig baxday. waxay halkaa ka sheegtay in lala tacaalin oo dhakhtar iyo wax caynka ah aysan jirin haba yaraatee dad aan farsamo yaqaan ahayn nurses ahayn habrahan gabdhaha qasho sidoodaba ku sameeyeen dhiig joojin iyo waxba iyo kabaabiso toona silac iyo xariir. meeshaas waxaa ka dhacay baroor diiq wax aan ku magacaabi karno oo calool xumo ah. waad arkaysaan sida loogu dhibaataysan yahay gudniinkan fircooniga ah. hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leenahay ka joojiya idinka baa joojin kara. hadda meelo Soomaaliyeed deegaano badan oo Soomaaliyeed waaba laga mamnuucay. Puntland ay ka kow tahay waa laga mamnuucay gudniinkaas nooca ah fircooniga ah. anigu waxaan dhihi lahayn gudniin oo dhanba gabdhaha laga daayo oo faraha laga qaado. kaliya oo maanta gudniinkan iyo waxaan loo cuskan karo oo lagu xalaaleynayo ayaa waxay tahay gabadha way qooqaysaayo way firdabixiyo nin bay raadsanay. hadday nin raadsato soo Ilaahay dareenkeeda kuma abuurin way aad dareenkeeda uga hortagaysa. marka waxaan leenahay islaamaha gabdhaha qasho ka joojiya waxan iyo dhibaatadan. waka hadda adduunkii oo dhan baa nagu ceebeyseen. maanta waa la wada hadal hayaa meel walba laga hadal hayaa gudniinkaas fircooniga ah iyo gabadhaas khudbada qiirada leh oo barta ay ka jeedisay. caalamkii oo dhan baa ogaaday Soomaaliya inay dad qalata joogto. dad qalatanimada ka daaya oo gabdhaha aad cunaysaan joojiya ayaan leenahay. muuqaalka hadduu ku soo gaaro sii sheer garee oo u sheer garee islaamaha gabdhaha qasha seembari oo caado ka dhigtay waxaan u jideystay si caadi ah si normal ah noogana dhaadhicinahayo gabadha ayuu qooq ka baabi'inahayaayo gabadha nimanka raadsanaysa iyo gabadhaha way fadaroobayaan iyo kan war waxaas wax la dhaho caalamka kama jiraan Soomaaliyeed. adduunkan ma anaga nooc kale ma u sameysanahay way adduunka kale waxaas ooga dhicinin oo u leedihiin gabdhaha Soomaaliyeed way fasahaadayaan iyo kan ma caalamka kale oo dhan may fasahaadaan. carabta ugu soo sokayso oo muslimiin ah wax la guda ma jiro. gudniin wax la dhaho ma jiro. fircooni ma jiro. fircooni iska badhaaf gudniin xataa ma jiro. lamaba faraha laga qaadaa gabdhaha waxooda. maxaa idin daba dhigay gabdhaha xoolahooda oo aad u leedihiin teeda kale intee laga keenayba sidiisa banaan intee laga keenay meesha aad ka keenteenna noo sheega. gabdhahana waxaan ka joojiya calool xumo waay waxaan wax la eegan kara ma aha. muuqaalka hadduu ku soo gaaro like share gare. youtube-ka haddaa ku cusub tahay subscribe noo saar. waana mahadsantihiin.